Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығын талқылайтын боламыз, яғни Students Book 56-57 беттер. 5B The Time Machine. Бізде The Time Machine деген текст берілген екен, яғни осы текстті мұқият оқып аламыз, немесе мектепте мұғалім осының видеосын қосатын болады. Енді осы бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Who was Wells? Wells деген адам кім болған дейді. Бізде мына жақта фиолетовый жерде текст берілген, яғни бұл Wells жайында өмірбаян берілген екен. Сол өмірбаянды жақсылап оқып аламыз. Келесі Wells деген кім болған дейді. Оған қазір жауап береміз. Келесі What types of stories did he write? Ол қандай жанрда шығармалар жазған дейді. Read the biography to find out. Оның өмірбаянын оқы дейді. Так, жауап береміз. Wells was an English writer. Ол Ағылшын жазушысы. He was born in Kent, England. Ол Англияда Кент деген жерде дүниеге келген. He became a science teacher and cared about the future of the world. Яғни ол мұғалім болып жұмыс жасап бастаған дейді. He wrote some of the most famous science fiction stories of all time. One of his best known works is The Time Machine. Яғни оның атақты шығармаларының бірі The Time Machine екен. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. The pictures show the time traveler, winner and the monologue. What do you think happens in the extract? Listen and read to find out дейді. Яғни бұл жерде in the extract the time traveler meets Winner and becomes her friend. Яғни ол traveler Winner'ны кездестіреді және де екеуі дос болады дейді. He sees strange creatures called Morlocks. Winner is frightened and asks him not to go underground. However, the time traveler decided to go down a dark well to find out more about the Morlocks and he faces danger there. Яғни екінші жаттығудың жауабын осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 57-ші бет, яғни осы бөлімдегі толық бізге қажетті аудару керек сөздер. Valley ол аңғар, splendid керемет, blossom гүлдеу, sweet smelling хош иісті, peak үзіп алу, creature жаратылыс, vanish жоғалып кету, well құдық, reply жауап беру, underground жердің асты, frightened қорыққан, яғни қорқып қалу, release түсіну, cry айқайлау немесе жылау, rest демалу, light жарық немесе жағу деп аударылады кейде, match сіріңке, runaway қашып кету, dark дегеніміз қараңғы. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Read the extract and choose the correct answer. Яғни біз мұндағы тексті мұқият оқуымыз керек және де дұрыс жауапты белгілеуіміз керек. A, B, C деген. Бірінші, the time traveler first thought the future world had problems when. Жауап B болады. He realized Winner was afraid and didn't want to talk about it. Яғни осы жерден оқушылар әр сұрақтың жауабын жазып аламыз. Келесі төртінші тапсырма Exercise 4. Бұл жерде answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. What does the time traveler think of Winner? The time traveler thinks Winner is kind and friendly but also frightened. The second question. Екінші сұрақ. What do the Morlocks look like? The Morlocks look like white apes with strange grayish red eyes. Келесі үшінші сұрақ. Exercise 3. Why does the time traveler go down the well? He goes down the well to find out more about the Morlocks. The fourth question. Why are the Eloi afraid of the Morlocks? The Eloi are afraid of the Morlocks because the Morlocks hunt them at night. Келесі Exercise 4B, яғни 4-тің B тапсырмасы бар екен. Осы жерде жауап береміз, яғни do you feel sorry for the Morlocks? Why дейді. Бұл жерде not, no, I don't feel sorry for the Morlocks because they hunt the Eloi and are dangerous.
Келесі бізде 5-ші жаттығу exercise 5. Complete the sentences. Use, began, moved, became, ill, lead and vanished. Яғни осы жердегі 5 сөйлемге біз осы керекті сөздерді орнына қойымыз керек екен. Бұл жерде, яғни біріншісі the time traveler, яғни бұл жерде қоямыз біз. Becomes, яғни мен уже дайын жауаптар жазып қойдым оқушылар. Келесі 6-ші тапсырма speaking and writing. Exercise 6 use the pictures in exercise 2. Екінші жаттығудағы суретті қолдан дейді. To write or give the class a summary of the story. Бұл жерде, яғни біз жазуымыз керек. The story is about the time traveler who travels to the future and meets the Eloy and the Morlocks. He becomes friends with Wina and learns that the Morlocks live underground and hunt the Eloy at night. The future world is not as perfect as it first seems. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. A. What do you think happens in the end? Соңында не болды деп ойлайсың дейді. Decide in groups. I think in the end the time traveler escapes from the Morlocks and returns to his own time. Келесі B тапсырмасы. Watch the video. Were your guesses correct? Сенің жауабың дұрыс болды ма дейді. Yes, my guesses were correct. Келесі 8-ші тапсырма exercise 8. Working groups. Draw your own time machine. Then decide what period of history you would visit. Write a description of your visit. Think about. Яғни бұл жерде сенің өзіңнің осы тақырыпқа ойыңды жаз дейді. My time machine would take me to the future. I would visit a big city. The people would be very intelligent and use advanced technology. They would work less and live more comfortably. I would learn how to the world change and then return to the present. Жазып аламыз оқушылар, және де бізде осы бөлімде, осы бетте керек болған аударма сөздер, олар passage, өткел, chamber, бөлме, chase, қуу, hunt, аулау, whisper, сыбырлау, powerful, күшті, force, мәжбүрлеу, күш, surface, жер беті, daylight, күндізгі жарық, escape, қашып құтылу, advanced, дамыған, technology, бұл технология деген мағынаны білдіреді екен. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.